M13. December 1943 9:27 Arzog Lieutenant Philip Adair. St. Curtis P-40N Warhawk in einen Stegflug über Assam. Indian. Als 64 japanische, ein Flugzeug torch 3 Meilen, loslich aus dem Morgenebel. Auf und flog direkt in Richtung Süden. Verseinen Stiegunspunkt auf dem Flugplatz Denjon. Der 23 Dallasreiger der hat 43 Kampfens Ts geflogen. Eins Tammers mit dem 89. Jagejeschwider zum Schutz der Luftbro EQ über den Hump. Heut Morgen war der Pilot in der Luft. Als die Formation Erstchen. In den vorangegangenen Akt. Wochen hat es japanische Angriff auf alle, Flugleiter sie. Im gesamten Nordosten gegeben. Indian hat 47 Transflugzeuge am Boden erster Ratin 112 Menschen getötet. Personal, sein P-40, mit dem Spitznamen Lulu Bell, und der Nummer 44 gekennzeichnet. Transportiert 650. Caliber, Browning, Maschinengewehr und Gen Munition für etwa 12. Sekundenlanges Dauerführer. Feindlich Formation bestand aus 24 Mitsubishi Ki-21 Sally Bomber. Escortiert von etwa 40 Makajimaki, 43 Oscar. Die Kampfflugzeuge waren in Schichten ober und unterhalb der Bomberformation angeordnet. Geheimdien Spiritschit deuteten darauf hin, dass erhöllig groß bei den Angriffen in Burma word ein Trefferquote von 90% auf unverteidigt Flugpool, Tossi erzielt. Auf dem Flugplatz Denjon waren 14 C-47 Transportflugzeuge untergebracht, die mit wichtigen Gegu beladen waren. Vorrat für Chiang Kai, Sheks Truppen in China, ein Feldlazarett zur Behandlung von 63 verwundeten Soldaten und Triebstoffe Tiosarichend. Die Operationen auf dem Ockel 11 Tage lang aufrecht halten. Wenn die Bomber das Zielgebiet ungehindert erreichten. Rieder Schaden. Die alliierten Versorgungsoperationen über Himalaya dauerten wochenlang an. Die entchesten befreundeten Kampfflugzeuge waren 38 Minuten entfernt. In ihrem Stützpunkt in Jorhat über Pro, für der sein Tankenzeige. Volintern Tanks, 180 Liter. 3000 Fuß, Triebstoff Riti die Triebstoffmenge für etwa 90 Minuten Flugzeit bei Kampfleistung. In der Sich mit 240 Meilen pro Stunde auf das Flugfeld zubewerkt. Die Standarddoktrin folgendes vor. Kampfpiloten sollten auf Verstärkung warten, wenn sie mehr als 501 unterlegen wären. Der hat einfache Leutnants von 64 zu 1. Se können per Funk, Hilf rufen und die Formation begleiten. Bis Verstärkung eintrifft. Bis dahin reduzieren die Bomben bereits platziert. Konnte fallen. Oder konnte allein angreifen und versuchen, Bombenangriff zu steuern. Der gab Gas. Sein Allison der V-17 und 10, Motor reagiert sofort. Der Lederdruck stieg auf 54 Zoll, P-40 bis Lunit auf 320 Meilen pro Stunde. Positioniert sich in einer Etwa von 4000 Fuß über dem ein. Bomberformation, die mit der Sonne im RU ken von SU den auf sie zukam. Die Oscars hatten ihn noch nicht entdeckt. Aufmerksamkeit war nach vorn auf das Seil gerichtet. Hat einen Vorteil. Überraschung! Die japanischen Piloten erwarteten, dass die Jagdflugzeuge seien der. Denn he des Seils abfangen waren nicht 20 m entfernt. Der plante seinen Angriffsvektor. Zuerst die Fu Render Bomberformation angreifen. Ignorieren sie die zuerst die Jager. Bombengener Wicket beinträchtigen. Sie zerstreuen,
Sizwingen den Angriff Kann ein P-40 64 japanische Flugzeuge abfangen. Bitte liken. Schaut ich das Video an. Zu sehen, wie es ausgeht. Abonniert den Kanal für weitere Geschichten und lasst uns nach der Zero Kakieren. Hauptfigur ist Sally. Die Bombergruppe flog in enger Formation. 6 Flugzeuge waren in 2-3 V. Formationen eingeordnet. Rollte sich auf den Rücken und zog die mit Jessenter nächste Jura sieht. Sich aus seiner 7. Position auf die Bomber. Sein Fluggeschwindigkeit schnell J-Bot. 360 Meilen pro Stunde 360. Allison, Motor der P-40 hält bei voller Leistung auf. Die Reichweite verringert sich schnell. Bomberbesatzungen hatten noch immer nicht gesehen. Auf 800 Yards eröffnet das Feuer. Sein 65-jähriger Jeskos Merton, Luchsburgeschoss schossen in Richtung des verurenden Bombers. Kugeln P-40 an der linken Tragfeld der Sally entlang. Stoffriss. Metallsprau het funken. Der Linkmotor des Bombers schoss in orangefarbenen Flammen auf. Schwarzer Rauch quoll aus der Motorhaube. Die Formation lulste sich auf. Die Bomber flogen nach links und rechts auseinander. Ihr NV Formation loste sich im Chaos auf. Der riss die Luft hoch. 7G Joro Yucatan in Zusammen. Setzte sich und rollt nach rechts. 40 Oscar ke mit first du rosten sich auf in. Nakajima Ki 43 Oscar war eine. Der Mann vriefer Heij Jagflugzeug im Pazifikkrieg. Angetrieben von einem Nakajima A115, Triebwerk mit 1.150 PS. Kasenintian 13.1000 Foss, 329 Meilen pro Stunde reichen und Enger Wendekreis als Jeeds und der Flugzeug fliegen. Amerikanische JEG. Die Schmetterlings. Kampfklappen der Oscars ermöglichten es, in Kurven schnell und Geschwindigkeit zu verlieren. Ohne Absorration. Japanische Piloten nutzten diesen Vorteil rauexsechtslos aus. In den vorangegangenen 6 Monaten hatten Oscars 63 alle Jagdflugzeuge abgeschossen. Über Burma und Nordostindien. Des P-40 war auf gerader Strecke schneller, aber die Geschwindigkeit der Oscars konnte nicht erreicht werden. Allison V 1781 der Warhawk. Der Motor erzog 1240 PS bei 3000 auf Min. Dem Flugzeug ein Maximal Geschwindigkeit von 378 Memphis unterhalb von 12.000 Fuß. Aber in einem anhaltenden Kurvenkampf ist das schauere Flugzeug überlegen. Amerikanisch J. Raid schneller an Energie, verlieren, als das Leich Japanische Flugzeug. Standardtaktiken der P-40 gegen Oscars waren einfach. Niemals mit ihnen abbiegen. Geschwindigkeit nutzen. Treffer landen underbauen. Vel ingen weg. Neustart. Der konnte sich nicht so zeigen. Wenn flow. Of you raten sich die Bomber new formieren und sei mussten. Ihren Angriff auf dingen wollenden. Must den. Druck auf die Formation aufrechter halten. Sie auseinandersehen. Sie nervös machen. Selbst wenn es bedeutet. Allein gegen 40 Oscars zu Charismepfen. Die ersten 4 Oscars kamen in einer lockeren Formation auf in zu. Sein Stand war, 1000, Ein Herausforderung rollte nach links, zog die Nace hoch und führt einen Zui. Punkte. Schuss ab. Verführende Jäger stigur T auf in zu. Die 50 Kaliber. Jeskos würfelten das Ziel. Die Oscar which nach rechts aus. Flu Gilman folgt. Ein Herausforderung.
Sie dretten Unstieu Ersten sich Daven, Geschwindigkeit zu halten. Zwei weiter Oscars Stieu Resten sich von oben herab. Sah auf 400 Yards Entfernung. Vor in ein ansteigender Linkskurve. Führte erneut. Kein Treffer. Der Munitions. Le Zeit noch 800 Schuss Munition für. All 6 Waffen an. Und Jeff für 6 weiter Angriff auf sein. Aktuell Führerate. Hinter dem Jagssturm versuchten die Sally. Bomber. Sech new zu formieren. Drei Gruppen von 6 Flugzeuge enthörten sich wieder der Formation. Wenn sie Bombenziel wir not erreichten, redden sie den Angriff fortsetzen. Angriff. Ein wet heit vilate 90 Sekunden Zeit, bever sie ihren Abwurfpunkt über Dingen erreichten. Rollte Heros. Skob den gab Volgas an Securas deit sich erneut auf die Bombe. Acht Oscars folgten einem. P-40 Beslunit auf 650 Timams im Hetsprung. Die Oscars konnten den nicht mithalten, der Vergras die Lusiki und Zog heran. Flog in Bombe, he und positionierte sich rechts neben der Ausfallformation. Entfernung 300 Yards. Führt. Luchsburgeschoss treffen in. Der rechte Motor des Führenden Bombers. Der Mitsubishi HA-101 Sternmotor explodiert. In einem Führerball. Der Bomber rollte nach rechts. Führern tra, immer stro menten heraus. Sein Value Gelman, ein Collision zu vermeiden, loste sich die Formation auf. Wagemutiger trat gegen das Seitenruder, rochet nach links und führt. Bei einem weiteren Ausfall. Sein Jeschgoss durchschlugen die DU, nin Rumpfort des Bombers. DKII-21 Wurf UT über Keenen Panzerschützer für die Besatzung und Keen selbstabdichtenden Triebstofftanks. Es wurde 1936 entworfen und war nach den Standards von 1943 veraltet. Konnte aber immer noch transportieren, 25 Pfund Bomben, genig, als auf dem Flugfeld von Dingen zu zerstörern. Oscar die Kampfflugzeuge enhörten sich erneut, diesmal sie Bolzen lef. Des Triebstoffanzeige zeti 162 an. Hatte noch Geilon übrig. Sein Munitionsler zet 650 Schuss an. Die Bomber waren 19 entfernt. Von Dingen. Hat willit noch 4 Minuten. Bever sei in Abwurfrich White Kamen. Dan sein der Motor überritzte. Allison V171081 war ein Fellu Seekits Jeku Halter Motor. Ku. Hullmittel zirkulierte durch Kand lehen den Zylinderkpifen. Und im Zylinderblock. Nam dabei Bobby Ramos der Verbrennung. Auf und floss dann durch einen. Der Kuhler war. Unter dem Rumpf montiert. Bei Kampfflieger Stangstiffen. Über 50 Zoll Lederdruck erzochte der Motor. Extreme Temperaturen. Das KUH-System wird für den Dauerbetrieb unter diesen Bedingungen ausgelegt. Ungefähr 20 Minuten. Der hat 11 Minuten lang mit voller Leistung gearbeitet. Sein KU-Hullmitteltemperatur das Manometer sagt 225 FN. Die normal Betriebstemperatur betrug 210 F. Bei 250 F. Already entfangen zu versigen. Hat 3 Glitchkiten. Die Leistung reduzieren. Den Motor abkühlen zu lassen. Den Angriff abbrechen. Unser Bases erkekeren, oder den Kampf fortsetzen und einen Treibwerksausfall über feindlichem Gebiet riskieren. Gebiet. Die Sally. Bomber befanden sich 17 Meilen von Dingen entfernt, also noch in Bombenreichweite. Immer noch ein Bedrohung. Der gab weiter Vollgas. Zwei Oscars rasten frontal auf einen zu.
Ein Herungsgeschwindigkeit über 965 kbben. Beid KD mat für Eröffneten auf 457 Meter das Führer. Herausforderung. Asa, ihr Endungsführer. 7.7 Litzburgisjoss. Die direkt auf sein Nace Zufflogen. Führtisur okay. Sein Schweren. 50. Caliber. Patronen hatten mehr Energie und ein Greis, Reichweite. Bei 350. Sein Kugeln treffen Oscars Link Motorverkleidung. Der Leitjuiketske die met versucht zusammen. Which nach links aus und hinterleis ein Spur. Ku Homitteldampf. Sein Flu Gelman Fault. Der Rolti nach Retz und Stu Rusty sich ab. Sein Ku Homittel. Die Temperatur errate 240 degrees. Die Sally. Bomber waren 15th Meilen vom Ziel entfernt. Zwei Formationen mit J6 Flugzeugen. Jeder der drei. Bomber hat sich zu einer V5. Romigen Bomber Formation nu formiert. Die Drittformation war erstret. Drei Bomber mu H10 sich, wieder zusammen finden. Der Griff ernut die Fu Formation an. Sechs Oscars versuchten. In Abzufangen. Assost mit 628 kbd H und einen vorbei zu schnell für sei. Sie sollten folgen. In Bomberher. He flogge den Flugzeugtyp aus. Und verfnit das Führer. Auf den vordersten Ausfall. Sein erster Führerstoß traf den Bomber. Rex-Skurv. Die Tragful Chenstruktur versagt. Das aus Flugzeugtil klappte nach oben. Und riss Daven. Das Flugzeug Berschlag sich ungeriert ins Trudeln. Kein Fallschirm. Die Besatzung ritt is hinunter. Die Formation Zerbrach ernut. Bomber zerstritten sich in drei Teil. Bombenabwurfgeschwindigkeit war erste Rat. Selbst wenn sie jetzt abwerfen mobu raden. Wav ren Bomben über Meilen verstritt. Stat sich auf den Flugplatz zu konzentrieren. Der Zog abrupt hoch. Die Ku Mitteltemperatur anzeige seit 284 Drehen. Der Motor lief unrund. Konnte Vibrationen am Stuak nu Pell spürbar. Klopfen in den Zylindern setzte ein. Früher Dung durch über Mus Eich Verbrennung. Hitze. Wenn die Leistung nicht bald reduziert, W der Motor festfressen. Acht Oscars. Stiu rasten sich von oben auf an. Asasi zu spät. Rolti nach links. Zu langsam. 7 man nemmert Kugeln durch Glugen seinen rechten Flaugel. Stoff Riss. Metal Verbog sich. Ein Runde Erschlag mit dem rechten Querruderenlenker an. Das Querruder reagiert schwammig. Brochheit mehr Druck. Auf den rechten Stuakno Papel. Den Horizontoflug zu halten. Ein weiter Salve raced an seinem Rumpf entlang. Jeskos, zunundeten an seinem Motorhab. Eins der Lex durchschlag den Kiru, he hell mittelbe lolter hinter der Spritzwand. Raujunes Q homittel spritzet über sein Windschutzscheibe. Die Motortemperatur anzeige stieg auf über 260 degrees. Dampfqual aus den Verkleidungsfugen. Sein Druck sank. Die Allison der Motor war am Sturben. Ein wet verenlast das Gaspedal abrupt zu kappen. Die Motordrosal fiel von 3000 auf 2400 of min. Nicht genugend Leistung, die Flow, he zu halten. Die P-40 began zu sinken, 1.1000 Fuß pro 1 Minute speed her 1500. Oscars kreisten über, und warteten. Dan sein der Motor geriet in Brand. Ein Brand in einem Flugzeug Hoten Flugzeugmotor, Fault einer Vorhersehbaren Abfolge. Zuerst brennt der Motor. Ku Homittel verdampft und endet sich. Flammen breiten sich durch den Luftstrom, entlang der Motorverkleidung nach.
Vornors. Wenn das Führer, als der Treibstoff, die Treibstoffleitungen und der linken Seite des Treibwerks erreicht, explodiert das Flugzeug. Der hat vielleicht 30 Sekunden Zeit, bevor das Gesture. Standardvorgen, bei Treibwerksbeenden war, die sofortige Abschaltung und der Ausstieg aus dem Flugzeug. Aber sein Flug, betrug na 18.000 Fuß, rasch absteigend, und war 12 Meilen von freundlichem Gebiet entfernt. Der Schungel, in dem japanische Patrouillen operierten. Ließ den Motor laufen. Allisons Kraftstoffgemisch konnte manuell abgemacht werden. Der zog den Gemistregler fra 3 Sekunden auf Leerlaufabschaltung 0, ck. Sekunden lang wird dem Motor der Treibstoff entzogen. Die Führintensität nahm ab. Skob. Das Gemisch rührt wieder nach Vorngelität. Der Motor hastet, sprang an, lief weiter, aber unrund. Leistung war gesunken auf etwa 60%. Nicht genug zum Steigen, kaum genug, den Horizontalflug zu halten. War entschlossen, entweder mit einem brennenden, dichten Treibwerk, nach Haus zu fliegen oder das Flugzeug über feindlichem Gebiet aufzuüben. Bombardier Sally waren 13 Meilen von Dingen entfernt, noch nah genug, Zukren und anzugreifen, aber ihre Formationen hatten. Die Flugzeug elsten sich auf. Einzelnbomber flogen in südöstlicher Richtung nach Burma. Angriff war kaputt. Der Flugplatz war sicher. Der dret nach Südwesten in Richtung Seins, stieg zu Punktet in Naguli. 43 Meilen entfernt. Ungefähr 15 Minuten Flugzeit, wenn der Motor weiterlief. 6 Oscars folgten In 7.000 Fuso sank, sein Motoreldruck der Oildruck sank auf Null. Das Allison, Getriebe lief mit Öldruck. Plielstangen, Kurbelwell und Nockenwell zu schmieren. Ohne Öldruck, Metal reibten Metal. Reibung erzeugt W Ram. Verursagt eine Ausdehnung. Botteil blockierten. Der Spew rührt die Motorvibrationen. Die Leistung nahm zu. Propeller begann sich ungleichem so zu drehen. Die Leistung sank weiter. Fluggeschwindigkeit fiel auf 180 km/h. Mekf. Die Stallgeschwindigkeit der P-40 betrug 120. Will den Abstand zwischen kontrolliertem Flugzeug. Flug und Fall. Hinter ihm. Die Oscars schlossen auf 400 Yards. Sei nicht Führer. Sie beobachteten ihn, warteten darauf, dass der Motor wolst, endig ausfiel, warteten darauf, dass absprang oder verunglückte. Ein Oscar sei voran langgesetzt, nah genug, das Geset des Piloten zu sehen. Japanische Pilot dutit nach unten. Landung das Flugzeug. Ergeben. Gefangene werden. Ignoriert ihn. 6.1000, als ankam, lellte sich sein Cockpit mit Rauch. Nicht vom Treibwerksbrand, sondern von einem elektrischen Defekt. Die Verkabelung hinter dem Instrumentenbrett. Die Geskos, die seinen Rumpf getroffen hatten Stuerkabel durchtrennt und beschädigt. Elektrische Anlage. Rauchbrannte in seinen Augen und seinem Hals. Skob das Verdeck auf. Der Windstoß vertrieb einen Teil des Rauchs. Der Luftstrom erschwert das Atmen. Sein Fluggeschwindigkeit sank auf 160 km/h. Die Oscars zogen sich zurifike. Sie wollten kein Munition verschwenden. Der Pilot war bereits tot. Sein Flugzeug war schwer beschädigt. Motor fiel aus. War ride abstürz im Deschungel.
Sie Christen haher und Biobachtieten seinen Absti. Auf 4000 Metern esch, hier des Reckets Querudus dericabel Riss. Das Queruda Schlug vol Ors. Ablenkung. P-40 Rolltinach Rechts und die Nace Sancti sich in einen Sturzflug. Zog die Maschine Zeru Fike. Dreu kat mit Baden he nenden auf den Stuak New Pell. Nikits. Die Fahrwerkskabel waren beschädigt. Hat kein Control mehr über die Fluglige. Die Nace bleib unten. Sein Fluggeschwindigkeit erhöht sich. 200 Myfief, 220-250, de Deschungel stu armt auf in Zoo, de he 3000 fours, 2500-2000, Wageri bene abgesturat. Dan hatter ein ID. Das Becher, dict Queruda, de P-40 Jara Ukite den rechten Flug jel nach unten. Die Gerison HR Henruder Kabel Leis, in das Henleitwerk in ein nach, unten genate Position Geraten. Position, Schwerkraft und aerodynamisch, Kraft, Feft zogen das Flugzeug in einen unkontrollierten Sturzflug. Aber die Aerodynamik funktioniert in beide Richtungen. Wenn ein Mutprobe das Flugzeug auf den RU kecken rollte, beseshi dates Karuda Rawari den rechten Flug gel nach oben stat, nach unten drio ken. Das im Tremwinkel nach unten fixiert or Henruder Wadurad de das Heck nach unten drari keken und das Flugzeug anheben. Nace nach oben. Ro keken Flug walu roda die Stueriengeben umkehren. Der Scheden das was in umbracht, Kasanentian. Wenn richtig herum lag, liegt retten, wenn Koffer log G. In 1.800 Versorch he über dem, im Deschungel rollte eine Mutprobe fulgend, das P-40 komplett, negative 1G dreriv offen. Gegen sein Schultergurt. Im Skos das, Blut in den Kopf. Vor seinen Orgen verschwommen die Ard Ende rot. Das Triebstoffsystem. Die für positiv G. Kraft Povivdi. Orgelekten Motoren hatten Schwierigkeiten. Den Motor im umgedrehten Zustand mit Triebstoff zu versorgen. Allison hastet, stottert, gab beine auf, fing sich dann aber wieder, lief holprig, aber die Leistung ward erzeugt. Die Nace hob sich, Sinkflug verlangsamt sich, in 1.200 Fuß echo he, die P-40 das Flugzeug stabilisiert sich und flog Kopf mit 225 km/h. Der hielt die umgekehrte Fluglige bei. 40 Sekunden lang. Sein Fluggeschwindigkeit erhöhte sich auf 160 Knoten. Stieg langsam 50 Fuß pro Minute. Aber steigend. Dann trat das Triebstoffmangelproblem wieder auf. Der Motor setzt immer wieder aus, rollt sich auf die richtige Seite. Die beschdichten Bedienelemente sofort, ihr Kate, die Nace unten. P-40 sank erneut, 600 Fuß pro Minute. Ein Herausforderung wartet, bis 300 Fuß Welle und sich dann wieder überschlug. Die Nace kam hoch. Stieg 200 Fuß. Bever Triebstoffmangel en Zwang, sich ausrichten. Das Gleichmuster wiederholt sich kopfüber, weiter zu stagen. Seit nach oben, damit der Triebstoffordnungsgems zu hört werden kann. Umdrehen, steigen, umdrehen, absteigen. Umdrehen, steigen. 6 Oscars krisen daberand. Beobachteten dieses unglaubliche Schauspiel. Ein amerikanischer P-40 mit, ein brennender Motor und Besch. Dichte Steuerung, abwechselnder RU, Kekenflug und aufrechter Flug. Se weigerte sich, Absosteu und Kur, mit der Entschlossenheit eins, verwundeten Tieres. Das nicht sterben will, he. Oscar, Tauber, der Seishi Natschuchen. Ein Wet sah ein kommen,
rollte sich auf den Rücken. An Essor he zu gewinnen, dann sei rollt aufrecht direkt auf den japanischen zu. Die Oscar riss sich los. Amerikanisch Pilot war entweder wahnsinnig oder verzweifelt. So oder so. Oscars entschieden sich gegen eine Mischung. Sie wanten sich nach Osten. Richtung Burma. Der setzt seinen sanften Stegflug Richtung Nagali fort. Sein Tankenzeige seit 83 Gallonen an. Sein Olderdruck das Manometer seit 0 an. Die Nadelstand sieht 9 Minuten auf 0. Der Motor echtelei ingst festfressen am sen. Plulstangen und sotten mit, der Körperwell verschweit sein am sen. Das trotzdem noch lief, ist eine Cell. Es widersprach jeglicher mechanischen Logik. Das Allison, Getriebe lief durch Trägheit. Reibung an den verbliebenen mikroskopischen Ulofilm und seinen internen Komponenten. Sein HR he erriet 4.1000 Fuß. Die Basis Nagali lag 21 Meilen Südwestlich, ungefähr 11 Minuten entfernt. Die Geschwindigkeit word Baby Holten. DKU, Helmmitteltemperaturanzeige funktioniert nicht mehr. Zeiger war irgendwann abgestmolzen. Noch immer quell Rauch aus der Motorhaube, aber die Flammen waren erloschen. Entweder hat das für den gesamten verfügbaren Brennstoff verbraucht oder der KU. Helmmittelmangel hat es irgendwie lahmgelegt. In 5.1000 Fuß, he entdeckt ein wagemutiger Naguli, vorem das Flugfeld, die Start- und Landebahn, der Tower. Sicherheitsvorkehrungen, die Sicherheit. Doch stand vor einer Herausforderung. Newsproblem. Sein Fahrwerk war hydraulisch. Das Hydrauliksystem wird vom Motor angetrieben. Sein Motor produziert, hat, nur minimal Leistung und konnte, jeden Moment ganz ausfallen. Wenn einen Gang runterschalten, mobu ride an der Motor ausging, ra die Kurs vor dem Ziel abstu arzen. Landebahn mit ausgeführtem Fahrwerk. Wenn das Fahrwerk ingefahren ließ, und ein Botschlandung versuchen wurde, ninti der Aufprall seinen mit den verbliebenen Treibstofftanks rad das Flugzeug brennen. Must das Fahrwerk ausfahren und verriegen, bevor der Motor ausfiel. Griff nach dem Schalterball. Sein Recht-Hand zitterte, nicht vor Angst, sondern vor Kohlenmonoxidvergiftung. Rauch im Cockpit hatte sich 14 Minuten lang angesammelt. Zog den Gangable herunter. Es geschah nichts. Das Hydrauliksystem der P-40 arbeitet mit einem Druck von 1.0 Pfund pro Quadratzoll. Hydraulikflüssigkeit. Die von einer motorbetriebenen Pump unter Druck gesetzt wird, floss durch Stahl, Leitungen zu Aktuatoren. Die das Fahrwerk aus und einfuhren. Bei minimaler Treibwerksleistung, die Hydraulikpump sucht nicht gen Druck. Das Getriebe bleib in der oberen Position blockiert. Der P-40 hat einen, als Backup dient ein manuell Handpump, die auf der linken Seite des Cockpits montiert ist. 28 Pumpstalls redden das Hydrauliksystem manuell so weit unter Druck setzen, dass das Getriebe abgesenkt werden konnte. Der packt zu. Bet, tigte den Pumpengriff mit der linken Hand, während die rechte Hand am Steuernapel behielt. Pumpt, 1, 2, 3 nichts. Das Getriebe bleib oben. Die Hand. Die Pumpe fordert für ein effektiv Bedienung, BDH nondi. Doch das Loslassen des Steuernapels bedeutet den
Verlust der Flugzeugkontrolle. Sein Bech Dietz, Queruda, und HR Henruda Bodu Roden die Nace sofort, nach unten droken. Griff hinter seinen Sitz und laus die seinen Becken gert. Ich wickelt is den stoichnen Papel. Deltiers durch den Sitzrahmen und Zog is fest. Die provisorisch Vorrichtung hielt den stoichnu Papel. Stoichnu Pel in etwa neutraler Position. Kein perfect control, aber osri chend, das Flugzeug geredos zu fliegen. Griff zu die Handpump mit beiden Enden care 50 bet tigt. Fu and Fub 10, 15. Bei jedem Hub, bei Hub 23 spew right a widerstand, der hydraulisch Druck bort sich auf. Bei Hub 28, von unterhalb des Cockpits war in Ger, Asch zu Ren. Das Link Hauptvorwerk, vor os und verigelti sich. Recti Hauptvorwerk fault. 3 Sekunden später. Die P-40 bremst nun stark ab. Fahrwerk ausfahren, Luftwiderstand Haupt sich deutlich. Sein Fluggeschwindigkeit sank von 160 Mph auf 135 Mph. Drizzle lag zwar. Über der Stolldrizzle, aber nicht wesentlich. Der Motor leistet, vielleicht 40% seiner Leistung. Jetzt reached is kaum noch, mit ausgeführtem Fahrwerk die on, zu halten. Die Landebahn von Naguli war 7 Meilen entfernt. 3 Minuten. Sein Blick, Tunnelblick. Grau das Ende schlossen sich, von der Peripherie her. Ein Kohlenmonoxidvergiftung beantragt, schädigt sein Gehirnfunktionen. Zittert. Sein Blick war auf die Landebahn gerichtet. 6 Meilen. Sein Motortemperaturanzeige, das funktioniert noch und seit 300 Regs an, Weight jenseits der roten Linie. Metalkomponenten, im Inneren des Motors dienten sich die, Teil aufgrund der Hitze aus. Die Toleranzen verringerten sich. Jeden Moment wobu rad ein Kolben festfressen oder ein, das Ventil wodu die klemmen oder ein Plillstange die brechen. 8 Kareben. Die Termbediener bei Naguli sa ihren kommen. Ein P-40, aus deren Motorhab roch ostig, flog unberechenbar mit ausgeverfrenem Fahrwerk. Sie nahmen an, dass moju ride einen normalen Anflug durchfahren. Landeklappen ausfahren, Geschwindigkeit reduzieren, zuerst mit dem Hauptfahrwerk aufsetzen. Standardlandung, das Werferen funktioniert zwar, aber auch des Landeklappen waren hydraulisch. Mit der minimalen Motorleistung konnt nicht genu. Gen Hydraulik flu sickit pumpen. Für Fahrwerk und Landeklappen. Das Fahrwerk war ausgefahren, die Landeklappen blieben eingefahren. Landung ohne Landeklappen erfordert es hier Landegeschwindigkeit. 120 Mil statt 90. Das bedeutet einen engeren Landeanflug. Landeroll, die Landebahn von Naguli war 4.000 Fuß lang. Landung ohne Landeklappen, in einer bestimmten Maschine. Flugzeug Benner, tät mindestens 3.000 Fuß, ohi. Machbar, wenn die Fluggeschwindigkeit beibehielt. Wenn der Motor lief weiter, sofern sanft aufsetzte, 2 Meilen von der Landebahn entfernt. Sein Motor setzte aus, Propeller dreht sich im Windumhandtempo und kam zum Stillstand. Kein Kraft, kein Strom. Schubkraft. P-40 wird zu einem Segelflugzeug. Einem sehr schlechten Segelflugzeug. Das Gleitver Lotinis der Warhawk. Lontinis betrug ungefähr SA 8001. Aus einer SO von 2.000 Fuß konnte etwa 3 Saus gleiten. Die Landebahn war 2 Meilen entfernt. Theoretisch möglich, aber sein beschädigtes Flugzeug.
Flugzeug wise or Grund der Kampf. Den einen erhaschten Luftwiderstand auf. Een Schusselcher in den Trackvoll Chen, und im Rumpf Beeintre. Stickten den Luftstrom. Sein Tats Schleicher. Das Gleitver, Leitnis war schlechter als normal, will ich 6 and 1. A woyu red is nicht schaffen. Landebahn. A war Robbie re beina heib de Schangel abgestur zit. Nach dem 64 japanische angriff belebt hat, das Flugzeug. Nach dem 11 Minuten lang Kopfüber geflogen war, nach dem mit einem ausfallenden Treibwerk zu, Kai. Mepfen hat. Bei 15 Mutti war Radi 200 Mubias, vom sicheren Ort entfernt abstu rasen, weil sein Motor im schlimmsten Fall ausfiel. A glitcher Moment. Dan erinnerte, a sichern etwas aus dem Training, etwas. Sein Osbalder über den P-40, Gleitflug gesagt hatte. Leistung. Irgend etwas am Arukakenflug. Im normalen Gleitflug. Flugzeug is sinkt mit der Näsvoren. Die Schwerkraft sieht es nach unten, wadi rend die Flau gel Auftrieb azugen. Aber im Jacketen Zostand kart sich die Aerodynamik Die Bauwolbung der Flaugel ist so konstruiert, dass sie Auftrieb erzeugt. Ein nach oben gerichtet Kraft, wenn sie aufrecht steht. Erzeugt im Jacketen Zostand ein, nach unten gerichtet Kraft. Bestimmten Anstellwinkeln jedoch. Die Umkrung des Fluges erzeugt weniger. Luftwiderstand als der Flug in aufrechter Position. Ein Gleitflug in Kenleg hoher, nennt theoretisch die Reichweite erhöhen, indem den Luftwiderstand verringert. Luftwiderstand. Das Prinzip war während der Ausbildung Kurs hat werden. Kein Ausbilder erwartet jedoch, dass die Piloten es tatsächlich anwenden werden. Der hat nichts mehr zu verlieren. Überschlag sich in 550 Meter nahe, ein Mail vom Meer entfernt, Kopfüber, Landebahn. Im Skoss das Blut in den Kopf. Sein City verschwamm. Verhart in umjacketer Position, und beobachtet den vorbeziehenden Schangel. Unter M oder über M. Perspektiv word verwirrend. Die Luftgeschwindigkeit hielt, die Geschwindigkeit betrug konstant. 125 Meith faith. Die Synchrate lag bei 500 Fuß pro Minute und war damit besser als die der 700 Marki. Die Geschwindigkeit in Fuß pro Minute erreicht hat, war in normaler Position. Die Turmbetreiber in Nageli sahen ein, Jadrit P-40 auf sich zukommen. Mit ausgeführtem Fahrwerk. Für Fahrwerk im Kenflug auszuführen war aerodynamisch ungu, und stig und structural belastend. Das Fahrwerk die für die Aufnahme von Luftlasten von unten ausgelegten T-Obu ren waren nun, lassen von oben ausgesetzt. Aber die Konstruktion hält stand. Die P-40, der Jackert Anflug wird vorgesetzt. Am Boden beobachtet ein Crew Chief namens Technical Sergeant Robert Martinez die Situation. Mit dem Fernglas sah das auf dem Kecken Legendi Flugzeug. Sah das ausgeführten Fahrwerk und sah Rauch aus dem Treibwerk aufsteigen. Der erste Gedanke war, dass ein japanischer Pilot ein P-40 gestohlen hat und versucht, das Flugfeld zu beschießen. Tines rannte los in Richtung die Entschästgelegen Stellung 150. Kaliber, Maschineningenieurs. Drehwaiter Bodenmannschaftsmitglieder Fulton M. Sie erreichten die Stellung. Der positioniert die Waffe und begann, sie auf das sich entfernt Flugzeug auszurichten. Befand sich in einer SO, von 400 Fuß, einer halben Stunde Flugzeit,
Einmal vor der Landebahn schwell. Immer noch Kopf über. Sein City Verschwamm. Grau Tunnel schlossen sich. N. Kohlenmonoxid und die Negativen. G. Kra Feftlechten sein Gehirn lahm. Hat velit noch 20 Sekunden Bewusstsein. Must. Richtet sich auf. Richtet sich auf die Landebahn aus und landet. Doch wenn sich zu froh auf richtet. Raden die. Beschädigten Steuerungselemente dro ken. Wenn die Nace nach Anten kippt. Rod zu Kurs abstu rosen. Wenn zu später brollt. Rad über die Landebahn hinausgehen. In 200 Fusi or he. 300 yards von der Landebahn an entfernt die. Schwell ein Herausforderung. Rollte richtig herum. Das beschädigt Quiruder Dreukat sofort den rechten Flugel nach Anten. Kontert. Mit dem linken Stuerknüppel, die mächtig gegen das Flugzeug, und zwang die Tragfeld, chen in die Wadret. Wollt fallen. Zog den Hebel zur AK. Die Gerissenen Aufzugseil geben im etwas Control. Nicht viel. Gerade Ginnig. De P-40 sank mit steilem Winkel. Hochgezogener Nace und Tomelden Tragfall, chen auf die Landebahn zu. Borgtosen verfolgten das Flugzeug. Die P-40 war eindeutig beschädigt. Rochqualos a. Sei freundlich. Es kajol ninti der Feind sein. In 3 Sekunden umuride das Flugzeug die Grenz überqueren. Landebahn schwell. Martinez must sich entscheiden. Stieß in oder nicht führen. Hielt das für ein. Für. Ein wet überstritt die Schwell in 27th of Maternch or he unsustu rast rasch ab. Zu schnell, zu steil. Die P-40 Stewards 8 die letzten 27th of Mitte in 4 Sekunden ab. Die Hopfahrwerksre der Schlugen auf dem Boden auf. Beaten pist. 7G off-brawl. Die Fahrwerksbein signed volst. Und ich Zusammengedu Kate. Heck. Das Radschlag mit voller watched off. Metal kreischet. Das recht Hauptfahrwerk brach zusammen. Flyflugel senkte sich. Die Flugelsspitzbür hört die Landebahn und grub sich ein. Das Flugzeug überschlag sich nach rechts, drehte sich 190 Dreh und warfte dabei einen Flugel nach oben. Funken und Beten Splitter. Es rutschet 60 Meter, Kabel Rats und Kam zum Stehen. Roch quell aus dem Motorraum. Feuerwehrleut Eelten zum Flugzeug. Der saß regungslos im Cockpit. Bleib zu 11 Sekunden im Cockpit. Dann loste die Schultergurt, stand auf und klettert auf den Flugel. Sein Bein brach zusammen. Konnte sich auf dem Flugel abfangen. Bodenpersonal erreicht in und half ihm beim Landen. Martinez kam mit, die Feuerwehrleut öffneten die Motorhaube. Der Allison, Motor wars erster AT, die Kolben festgefressen, Kerbewell Versagen, Ostgeloffen. Die, Ola one war geplatzt, KU Hometal überall. Der ging das Flugzeug herum mit Martinez. Sie halten den Schäden. 16 Einschüsse im Rumpf. 7 in der rechte Flugel, wir auf dem linken. Ein Treffer hat. Das recht Queruder Durchtrent. Stuerkabel war, Volstendig Durchtrent. Ein anders Kabel hat. Den Hydraulic Bär, Lothar beschädigt. Ein Drittskabel hat zwei Kabelbi. Andel hinter dem. Armaturenbrett Durchtrent. Der Motorword schauer beschädigt. Durch Behitzung und Allmangel. Jeder Zylinder wise riefen auf. Drei die Plillstangen waren und die Kerbewell geschweit. Das Keuhau-System war erster Rat. Lulubel Lulurad nahe fliegen. Wieder einmal.
Aber Philippa hat den Flugplatz Dingen gerichtet. Geheimdien Sperrigkeit best Titten dies. Das All 24 Sally. Bomber Jacket wehren, own airy Bomben abzoerfen. Die japanische Formation hat sich in 15 Flugzeuge zerstört. Meilenweit vor dem Ziel. 40 Oscar Jäger hatten leer Bomber Zura hackbegleitet. Burma. Kein Bomben treffen alliiert Einrichtungen. Kein Opfer am Boden. 14 C-47 die Transport blieben in Betrieb. Luftbrücke, CK über den Hump word ohne Unterbrechung fortgesetzt. Am 16. December 1943, 3 Tage nach der Mission befragte das Hauptquartier der 10. Luftflotte der zu dem Einsatz. Beschrieb die Angriffssequenz, die Technik des Kenflogs, der Landianflog. Flugger word von Charogen untersot. Kohlenmonoxidspiegel in seinem Blut, war weiterhin 8. 72 Stunden nach der Mission. Sie stellten fest, dass die letzten 11 Minuten unter schwerer Vergiftung geflogen war. Minuten des Fluges. Ein solcher Grad der Beeinträchtigkeit ihn bewusstlos machen müssen. War irgendwie allein durch seinen Willen funktionsfähig geblieben. Am 8. Januar 1944 ernannte Generalleutnant Joseph Stilwell, Befehlshaber der US Streitkräfte, das China, Burma, Indien, Kriegsschauplatz Verlier Lieutenant Philippa den Silver Star. In der Begründung heißt es, Tap 4 Nichthandeln gegen feindliche Streitkräfte am 13. December 1943, als Lieutenant der Flog allein. Griff ein Formation von 64 feindlichen Flugzeugen an Zerschlag sei. Flugzeuge griffen alliiert Einrichtungen an. Set sie seinen Angriff trotz schwerer Flugzeuge. Den und Personage den wurden verhindert. Wodurch die erste Rung wichtiger Versorgungseinrichtungen vermieden wird. Der Flog 95 weiter Kampfens TZ mit der 80. Jagdgruppe erreich den Status 1 Jagdfliedresses mit FU enf best Titten abschießen. Bei einem Einsatz im Juli 1944 schoss Azue P-40 Oscars über Nordburma ab. Karte im September 1944 in die Vereinigten Staaten zurück. Überlebt den Krieg und blieb 30 Jahre lang bei der Luftwaffe. Schied 1971 als Oberst aus. Die 80. Jagdgruppe. Die Burma Banshees setzte ihre Operationen bis zum Ende fort. August 1945. Einheitserster Reit im Luftkampf 413 japanische Flugzeuge und 147 am Boden. 63 Piloten wurden getötet oder gelten als vermisst. Ihr Totenkopf, das Totenkopf. Emblem wird zu einem der bekanntesten Kennzeichen im China, Burma, Indien, Kriegsschauplatz. P-40 Warhawk nahe sie erlangte den Ruhm der P-51 Mustang oder P-47 Thunderbolt. Sie war langsamer als beides. Oberhalb von 15.000 Fuß konnte es nicht effektiv KZ mepfen. Bis 1943 war es als Veraltet angesehen. Doch in den nenden entschlossene Piloten, wie Philipp Adair Bewies der Robust Curtis J. Jur, was konnte. Im Kampf kam es nicht auf die technischen Daten des Flugzeugs an, sondern auf den Macht und das Können des Piloten. Ein Pilot, ein Veritätsjagdflugzeug, 64 feindlich Flugzeug, 13. December 1943. Philipp Adair Bewies. Das, Gleichchancen nichts bedeuten, wenn jemand weigert sich aufzuüben. Sein Sang für Beshi, dicht, Steuerungen abwechselndes Fliegen. 11 Minuten lang flog Kopfüber, unterfrecht und widersetzt sich damit. Allen, in Jigen Flugwerferen. Sein Landianflug im RU Kekenflug mit Fahrwerk.
Sei word awaitet. War zuver, noch nie versot worden, und word nie wiederholt. Ist digestet der Burma Banshees under. Am ersten Tag esterot. Ein P-40. Pilot einen kompletten japanischen Angriff. Geschichten way dies, eriner dich daran, warum wir geschichet bewahren. Click off. Jeff, lult mer. Abonnier den Kanal für weiter, Vergesehen Helden, anstalti das ein aktivieren Sie. Benachrichtigungen. Damit Sie keen diese Geschichten verpassen. Hinterlassen Sie einen Kommentar. Unteilen Sie uns mit, woos Sie zuschauen. Falls jemand in Ihrer Familie im CBI, Einsatzgebiet Gedient hat, vielen Dank für Ihre Zuschauen. Zum Endlich dann mal.